Bentornati nella terza e ultima parte del mio viaggio in Germania a scoprire tutte le belle teghe che nasconde Festool. Nel video di oggi andremo ad un white party nella sede ufficiale di Shaper in Germania. Andremo a scoprire velocemente Shaper per spiegare come funziona, che cos'è, cosa può fare, ma soprattutto andremo a scoprire anche Trace, il loro nuovo prodotto che è veramente una stratotega. L'ho acquistato su Kickstarter, non vedo l'ora che mi arrivi. Stasera siamo venuti al white party invece. Come potete vedere, non ho magliette né bianche. Siamo da Shaper, questa qua è la sede loro tedesca. Questo qua è il set per fare tutti i loro video, spettacolare raga. E questo è Shaper, GoPro, mamma mia. Mamma mia. Ho una bascula dopo. Là sopra c'è la regia, mamma mia. Sto spazio è atomico. Io vado in giro come se fosse il mio laboratorio, raga. Stavo trascurando, ovviamente, reparto ferramenta. Tutto Wurt. Tutto esclusivamente Wurt. Raga, è qualcosa di unico, veramente spettacolare. Sono Shaper ovunque letteralmente ovunque ci sono Shaper. E questo qua è il white party dove siamo stasera. Raga, sono genuinamente contento di essere tra i 3 selezionati per essere qua stasera, veramente top gamma direi la faccenda. Ok, piccola introduzione per quei pochi di voi che non conoscono Shaper Tools. Shaper è una startup americana di San Francisco che è stata acquisita dalla holding che possiede tutti i brand di Festool come Festool, Thanos, Cleantech, la Stop e tanti altri. E loro producono la prima fresatrice manuale CNC. Già questo è tutto un dire. Un attrezzo sicuramente che ha qualcosa di magico ed è rivoluzionario, ma scopriamo meglio come funziona. So what you're currently seeing in front of you is Origin from Shaper Tools, the first handheld CNC router. So what we have here is basically the form factor of a normal router, but with the precision of the CNC. How do we achieve that? It's pretty easy. You see right here, that's called the Shaper tape. It's currently applied to the workstation, but typically you also get that on these rolls. And you can just apply that to your material to get like a reference for the tool. And then you have like 3 main menus on here: scan, design, and cut. And typically you just jump through them. So you start with the scan menu over here, and you have your under menu to the left always, so I can start a new scan from here. And as you now can see, that's basically the camera view of the machine, so it's looking from the front all the way to the front of the tool and just like 40 centimeters in front of it. And now I just moved the machine over the material, and it's recognizing basically shaper dots here, and you can see that because it's marking them blue. And I just do like a big scan of my material and hit finish. And what the machine basically does, it's like taking single pictures and it's combining to one big picture, similar like a map you can compare that to. So now with the camera view on the map that it knows basically positioning in the room. Okay, I'm here, I'm there, I'm here. There is also camera down here? No, that's the trick. Oh. If I zoom in right now and you see this cross here in the middle, and I place this between these 2 shaper dots over there, and you look down there, it's exactly that spot. So what I'm seeing on the screen right now, it's not a live picture from the camera anymore, it's a picture I just took before, compared with the image I see in front of it, back calculated to that spot where the spindle is sitting, and it's showing me that part of the picture. So if I'm putting my hand under here, you can't see it obviously, because it's just a picture I took before. This pattern is the same on this tape? It's not the same, like these dots are different from that one and so on. Okay. And also it's like getting like the constellation of it. So if I would put that shaper tape on my material just like that, it doesn't really need to be like straight or something. Okay. I just need to put it on, get an understanding, okay, that's this surface and that's this surface, and I can just switch between these. Okay. There is a reason for like a domino shape. It's like a QR code or something like that. It's like a unique pattern invented by Shaper Tools. It could be basically any pattern, but we decide, okay, we will go with that pattern. Technically, like now we're getting in like very details here, but technically the machine is basically drawing like lines between these dots. Okay. And that's looking for the machine like a spider net. Okay. And then it can compare, okay, there's a little bit more crowded, there's a little bit more stretched, and that's basically how it's comparing the image. Very cool. Yeah. Ok, quindi qua in pratica abbiamo una fresatrice manuale
che spostandola grazie alle fotocamere e al pattern che andiamo a mettere sul nostro materiale o aree di lavoro riesce a capire dove si trova nello spazio e a seguire un percorso che decidiamo noi grazie a un file vettoriale. Per quelli di voi che hanno poca immaginazione, ora la testiamo e vediamo che cosa riesce a fare nel pratico. We could just jump to the cutting menu because that's like a second main feature of it. So if I would start a cut in here, you can see on the screen now this white dot, which is basically the middle point of the router, and the white circle is called the correction radius. So if I move the machine to the left or to the right now, you can see how the spindle is basically moving inside of the tool and holding me like on time on the line. How many offset? Yeah, the circle that you're seeing right here is basically demonstrating like the movement that it's capable of. If I go outside of the circle, it will automatically punch up. The diameter of that circle is 1.2 centimeters. So you have 6 millimeters in all directions. Okay. So typically, if you get a little bit of experience on the tool, you don't really get out of that. Yeah. The 12 millimeters is basically the area where the spindle is capable of moving. Like that's like mechanically what it can move by its own, and that's why it can correct by myself. So you can see down there the spindle is basically correcting inside of these 1.2 centimeters. You can go in here and change offsets of the file and make them bigger or smaller and so on. So now I will do a quick demo with you guys. So we have like this wardrobe hook from Happele here, and that's a pretty unique shape because it's like an oval shape and a rectangle. I could do that basically on tool by just typing in my measurements, drawing an oval shape, drawing a rectangle, placing over each other, and do like everything on the tool on the job site. The thing of it, like Shaper Tools is first of all the hardware, like the tool that I just showed you, but the other part is like all the ecosystem software wise around it. So there is what's called hardware catalog. It's basically Shaper Tools working together with the big hardware manufacturer like Happele, Hettich and so on, and we implemented ready to cut like hardware files to that tool, so I can import that digitally from the hardware catalog. So I can go in here to all my files and check out for hardware, and here's like a list of the hardware that's synced to the tool already. That's a growing library, so you can also request hardware if you don't see that in there. It's a game changer. It is definitely. So you can see I have the wardrobe hook right here, and I can just get that from there and place that anywhere I want. Game changer. Wow. So if I want this to be right next to it, I can just hit play. And again, it's like placed on the exact same spot now. So I can go into the cut menu. You see we have these two shapes, like the oval shape and the rectangle pocket. Yeah, and now come on in. Now it's your time to shine. So I will set up the offset to 0 for now. Arriva finalmente il nostro momento di splendere, raga, e proviamo finalmente Origin. La prima volta che la vedo di persona, la prima volta che la provo, e la prima sensazione che ho avuto testandola è quella effettivamente di un attrezzo estremamente semplice da utilizzare. Magari inizialmente si potrebbe pensare che è complicato, che ci sono difficoltà a utilizzarlo, a spostarlo. In realtà è esattamente come una fresatrice, solo che il peso è un po' di più e penso che serva anche per mantenere un po' più di stabilità. La prima operazione che ci fa fare è quella di fare l'incasso profondo 15 mm e poi una seconda passata per arrivare alla profondità totale di 30 mm. Poi andiamo a fare il secondo passaggio, che è realizzare l'incasso ovale. Qua, raga, è veramente stata un'esperienza molto bella perché ha una feature interessante che praticamente nel cerchio centrale dove gira il mandrino, diciamo, una volta che tu ti posizioni devi fare un raggio stretto, tenendo premuto il pulsante verde che ho lì sulla mia destra, il mandrino si muove automaticamente e tu devi stare fermo. È veramente qualcosa di magico questo attrezzo qua. L'avevo sempre visto online, ma provarlo di persona è veramente un'esperienza. L'ultimo test che dobbiamo fare è vedere se tutto combacia perfettamente come ha detto, ma anche qua, raga, preparatevi perché c'è una feature nascosta incredibile. There's always a little bit of tolerance with these, so it might fit, it might not fit already, so just get that. So it's like pretty hard. I could probably just use a hammer to put it in, but, and now that's the demo of it, I can come back to that and use the on-tool capabilities to just set a little bit of offset, okay, to just get the perfect fit on it. So I can set an offset of like 0.0, I don't know, 5 millimeters, so it's like 500ths more of it. Good. And now we need one more round to get that like 500ths of perfect fit. Millimeter, yeah. See if this is enough or not. Like there's always a little bit of difference, but I think that's like perfect. Whoa!
keeping me inside of this speed. And that really like having it now. Vederla qua di persona, raga, è qualcosa di strano. Provarla è veramente un attrezzo rivoluzionario. Visto che c'ero, non potevo non chiedere se avevano Trace, il loro nuovo prodotto che avevano appena lanciato su Kickstarter, che successivamente, una volta appena tornato a casa, ho acquistato immediatamente e non vedo l'ora che mi arrivi. Ora vi spiego e capirete perché mi vedete così eccitato da questo nuovo prodotto. Adesso, raga, vi facciamo vedere quello nuovo che serve per disegnare le forme, vettorializzarle e fare direttamente l'incisione. So now we're talking about something that I'm really excited about. That's Trace, our newest product. Basically the answer to the question of can I just cut everything that I draw by hand. So this frame is one part of it. The other part of it is like, again, the software behind it. All our software is typically running in a browser, so you can use that on a phone, on an iPad, or on a computer. With Trace it's a little bit different because you need a camera to use it. So I just went to the website trace.shapeitools.com, and with that I can basically just scan that frame in here, and maybe some of you can just use your creativity to draw something. No, disegno BRP. Perfect. So we can put that Trace frame on top of it, and I use this phone app right here to get it inside of the frame, and then take a picture from any direction basically. Like it doesn't really matter if you're having a real front face of it. It works like the It's, normal one. yeah, it's like pretty similar to the shaper table. It's like helping me to get the distortion of the camera cut out. So like if I can do that from any scale. You can see that now it's like really like a top view of it. But if I retake that picture and do it like basically from that angle, you can see it's like digitizing from the same thing. So that's the dot for play to the image. exactly flattening the image. Also, what you can see in here is like it's holding my scale. So this tool is like very precise and like keeping the same scale with that. So I can use that, for example, to get an out contour of this shape, just redraw that or draw around it and use that to build like foam inserts and so on. Pretty straightforward. Don't work with object. Typically we just recommend to use like the pencil to draw the out shape of it. I already tested some flat project or some flat things. The thing with like 3D dimensional objects, like there's always like shadows, there's always like distortion of the different heights. So with some objects it works really well, with some objects that are really that well. We always recommend to use like a pen to just draw the shape by its own, but there is space for just using the tool and trying it out. Like there's not really time consuming, right? To just put it in and just test it if it works for you or not. So again, same thing, we are all in the ecosystems. That's even the coolest part, I think, of my favorite part of Trace. Like now you're seeing it's basically the outline of it, so you can see it's like two lines of this text, and I can use the center line feature to just calculate out of that the center line. You see there are small like issues, I would say, or small not perfect results for now. That's because the Trace app and the version that I'm really using is still like in total development. So I'm happy that I have a version here to show you, but it's basically like constantly changing. Every 5 hours, every 6 hours there's a new version pushing by the team in San Francisco for now. So as the tool will launch or ship out in October, so the first will ship out in October, there will be a finished software with like better stability and so on. What will be the cost? For now, you can just purchase it directly over Kickstarter. We just launched it on Kickstarter to grow basically our bubble of also other manufactured capabilities like foil cutters, laser cutters and so on. That's currently at Kickstarter, like there's a small batch for now at like 97 euros. So 79. Nothing. Yeah. The retail price, like if it launched on our website, will be around 100 euros. Okay. Yeah. Wow. And you need just this rectangle and the up. Yeah, that's it. That's it. And then, like I said, it's again the ecosystem, so I can hit enter here and I can save that to my phone to put it on another machine, for example, laser cutter or whatever. I can save that to my shaper files. There's real potential for it. I can save that to my shaper hub files, which is basically my cloud storage. Perché venderlo se non chi ha la shaper, venderlo tu? Wow, man! Ragazzi, questo era Shaper e come funziona. Wow, wow! Ha detto che dall'altra parte c'è una sezione in cui si possono disegnare e fare dei piccoli gadget su una piastrellina che ti puoi portare a casa usando Trace, quello lì. Dopo lo facciamo. Prima però ci facciamo una bella cenetta con questo spettacolare hamburger, qualche birretta, stiamo un po' a raccontarci un po' di storie e andiamo a vedere poi gli uffici di Shaper, che sono qualcosa di incredibile, soprattutto perché ci sono i gadget, raga, e come sempre mini sustainer Shaper. E poi così dal nulla, finché sto facendo altro, si presenta qua Dustin Lambercost. Nice to meet you, Mario. Mario.
Nice to meet you too. All Italy? Sicuramente molti di voi lo conosceranno, chiacchieriamo un po' e poi continuiamo a fare il nostro giretto. Alla fine non siamo andati a fare la nostra mattonella con l'incisione come ci aveva detto prima, perché c'era veramente una coda pazzesca, quindi siamo rimasti un po' lì e poi siamo tornati in albergo. Ottimo raga, siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio della mia gita in Germania a scoprire tutto il mondo Festool. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è l'episodio che vi è piaciuto di più e se avete qualche domanda o curiosità su Shaper, che spero di poterci mettere le mani sopra un giorno. Vi ricordo che quasi l'80% delle persone che guardano i miei contenuti non si iscrivono al canale, raga, siete pazzi! Fate un piccolo gesto per aiutarmi a continuare a portare questi contenuti, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi anche sugli altri social. Questo è l'ultimo video prima della pausa estiva, raga, quindi noi ci rivediamo a settembre con dei prossimi progetti. Io nel frattempo non starò fermo, quindi vi invito a seguirmi su Instagram, così vedete tutti i progressi che continuo a portare avanti, anche perché questa settimana comincerò i primi lavori nell'appartamento nuovo che ho preso. A me non resta che salutarvi, ciurma, vi auguro delle ottime vacanze quest'estate e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.